Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi kwenye mbiu ya KTN alasiri hii. Katibu katika idara ya huduma za usajili wa watu Balozi Profesa Julius Sabitok amesema kwamba serikali imeweka mikakati kabambe ili kuharakisha mfumo wa utoaji wa pasipoti, vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa na hata stakabadhi nyingine muhimu. Akizungumza katika kaunti ya Uasin Gishu, Bitok amesema kwamba huduma hizo zimeboreshwa ili kuwakwamua mamilioni ya wananchi ambao wamekwama kutokana na kukosa vyeti hivyo muhimu. Issue of delay will no longer be there by 1st of July because we are putting strategies, we have known the demand. We shall be printing at least minimum 5,000 passports per day. Right now we are only printing like 2,000 passports per day. But from 1st of July, we shall be doing 5,000 per day, which will meet the demand of all passports required in Kenya. So we should not worry where it is done from. What is very important is the efficiency and the timeline that we have given as government, that within 21 days, everybody must get their passports. Kwa mambo ya registration ya birth certificates, registration ya vipande pamoja na mambo ya kupatiana passport, na pia mambo ya refugee affairs, na pia kusikia pia mambo ya usalama general katika county tunaendeleaje. Tumekuwa na kikao pamoja na security team ambayo inaongozwa na county commissioner, na tunashukuru kwa sababu amani iko sawa katika Uasin Gishu. Kikosi cha wanajeshi wa KDF leo hii kimeendeleza mazoezi maalum tayari kwa sherehe za sikukuu ya Madaraka Day ambazo zitafanyika mwezi Juni tarehe mosi mwaka huu 2023, zitakazofanyika katika kaunti ya Embu, huku asilimia 90 ya ujenzi katika uwanja huo ukiwa tayari umekamilika. Naibu kamanda wa shughuli za ujenzi Kanali Morris Owende amesema kwamba ujenzi wa uwanja huo umefanyika kwa kipindi cha majuma 12 yaliyopita kati ya 14 kama ambavyo ilikuwa imepangiwa. Ameongezea kusema kwamba KDF na vikosi vingine tayari vimefanya awamu 3 za kwanza za mazoezi ya maadhimisho hayo katika uwanja huu ambao una uwezo wa kujaa zaidi ya watu 10,000. As you have seen, today we've just held the first out of 3 rehearsals. The KDF and other disciplined forces rehearsal. The next one will be staged on the 19th of this month, and the last one will be staged on the 24th. As you can see all around the pitch, infrastructurally we would say we are at 90% completion, and that has been realized from a project period of 12 weeks out of 14 weeks. The capacity has been enhanced to 9,930 within the built-up facilities. However, in addition to that, there is some executive tentage that we are installing within the open spaces, whose capacity will now increase the overall capacity of the stadium by about 2,500. So all in all, the capacity has now been confirmed to be way beyond 10,000 persons. Maandalizi hayo yanaendelea na siku ya tarehe mosi bila shaka sikukuu zitafanyika katika kaunti hiyo. Kwingineko, waziri wa ulinzi Aden Duale jana jioni alizindua kitabu chake For the Record kwenye warsha ambayo iliyoleta pamoja baadhi ya watu mashuhuri hapa nchini, akiwemo Rais William Ruto, naibu wa Rais Rigathi Gachagua na mwanasheria mkuu Justin Muturi. Kitabu hicho kinazungumzia kwa upana masuala ya mamlaka, siasa, uongozi na hata utunzi wa sheria hapa nchini. The thing that I celebrate the most about you is that you are a man of immense faith. You know, when you talked about
standing by your friends, I remembered a picture that is in the book. If you go through the pictures that are in this book, you will see among the many photos that are in the collage section of the book, you will see a momentous day in the political life of our president. He has taught me a few political tricks. During our 10 years period together in Parliament. And he actually came to my rescue during the infamous "The Ayes Have It." He stood by me when the speaker was somewhere behind the speaker's seat. And I can stand here and tell you, Aden Duale, that you've told a good story. And Chinua Achebe said, don't wait for anybody to tell your story. You must tell your story. And everybody must tell your story. Pongezi Sheikh Aden Duale kwa kuweka rekodi ya ziara yako katika msitu wa siasa hadi wa leo. Your Excellency, what the Honorable Duale has done is a very big step in our attempts to bring to an end the politics of deceit, conmanship, and betrayal. Because conmen and betrayers fear being called out. This is a book about politics, about power, about leadership, and about public policy. I write about how I got started in politics. I have worked very closely with all the key leaders in Kenya, the late President Mwai Kibaki, former Prime Minister Raila Odinga, former President Uhuru Kenyatta, and now with the current president, my boss and friend, Dr. William Ruto. I speak about the courage and loyalty in friendship as exemplified by my boss here. We have suffered together. We have thrived together. Mr. President is now leading us to transform this country. We have a lot of work to do, and I hope this book will alter those who are keen to sabotage our agenda. But this is not just a book about politics and politicians. It's the story of a man and his life in public service, a story that is forged in the heat of Garissa town and a deep lifelong faith in Kenya and Allah. The value of this book is that it tells a complete story. Often most people have a version of events and therefore fail to grasp the full import of certain actions and words, especially those of men and women in public life and political office. Mkutano baina ya washikadau wa kisheria hapa nchini, mashirika yasiyo ya kiserikali na vile kaunti yamekongamana kujadili njia kuhakikisha kuwa sheria za kaunti zinaeleweka kwa Wakenya wote na kuzichapisha kwenye mitandao ya kaunti mbalimbali, pamoja na kuhamasisha Wakenya katika kaunti hizo kuhusu sheria zilizopitishwa na kaunti husika. Kaunti za kwanza za kufanyiwa majaribio zikiwa ni kaunti za Narok na kaunti jirani ya Nakuru. Legislation formulation, which is anchored on public purpose, such as what we are discussing this afternoon. And in the course of our engagement, trying to find out what are the best options, we've worked with the counties of Nakuru, for example, in the support for the SME bill. We've worked with our partners in Narok County in the passage of the anti-FGM bill, and we have many partners of ours that have worked on that space. But there is more that needs to be done. Today's was also that this unique thing with all sectors are coming together to one common goal. And that means there is no hidden agenda. There's transparency. And everyone has ownership on what has been done. And that's also something that is very, very good.
so important always for such a long time to be, we want to be informed, we want to participate, we want to have a strong civil society, and we want to raise our voices. But to do that, you need to be trained, you need to know your rights, you need to have a good understanding of what is it that they're talking about in that parliament in Brussels. This is a timely conversation 10 years after devolution. Counties have been developing various policies and legislative frameworks to guide their implementation. Streamlining policies and law-making processes is critical for effectively formulating and implementing laws that promote inclusive growth and development in line with the Constitution. Na mwakilishi wa kike kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia ameshinikiza ushirikiano kati ya gavana na wabunge ili kuhakikisha kuna utaratibu mwafaka katika utoaji wa basari ama ukipenda fedha ambazo zitakazosaidia elimu ili kuhakikisha wanafunzi wengi wanaotegemea ufadhili huo wananufaika. Kailemia amewapa changamoto wakuu wa shule kusaidia kuwatambua wanafunzi ambao wanaotoka katika familia maskini ili wapate fursa na kupewa kipaumbele kwenye zoezi la usambazaji wa fedha hizo. The national government, NCDF, let me put it that way, has also done their distribution of bursaries, and also the governor has given distribution. So I believe if we can sit and do a data so that we make sure through the principals are there and they can tell us those students who are having difficulties in paying school fees. So that now we can work with the principals, we can work with the chiefs to make sure every child. I remember there was a directive from the president that there is no child who should be at home. Whether school fees or school uniforms, everybody should be at school. And the chiefs have got that responsibility of making sure that every child has gone to school. So I believe we'll achieve that. And that's why I'm happy today that I'm able to be part of that development. When a nation is schooled, is educated, is a good nation and they will go far. Let's not say that education is useless because they don't find jobs. When one is educated, you don't have to find a what call a job. That's why I'm so happy with the technical schools, what we call TVETs, because they will learn about electricals, they will learn about beauty, they are going to learn about tailoring. Those jobs are very well paying and they are self-employment kind of jobs. So we don't have to wait for the white collar. Tukiwa bado kwenye masuala ya elimu, wadau kutoka vitengo mbalimbali kaunti ya Busia walikutana ili kujadili mbinu zitakazosaidia kuimarisha kiwango cha elimu katika kaunti hiyo, huku ikibainika wazi kuwa kiwango cha elimu katika eneo hilo kimeendelea kudorora miaka nenda miaka rudi. Wakizungumza baada ya mkutano huo, gavana wa kaunti hiyo Daktari Paul Otoma, kaimu kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto na mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala wamekubaliana kubuni jopo litakalo zuru katika wadi zote za kaunti ili kukutana na wazazi, walimu pamoja na wanafunzi ili kupata maoni yao ambao watakaosaidia kuinua kiwango cha elimu katika kaunti hiyo. We'd like to benefit our people on matters education. Education is the cornerstone of everything, and we must thank all the leaders for having come together, all the stakeholders, all the scholars from this place, the experts, the skilled persons. This place will change. This is the beginning, the right step in the right direction, and we must thank everybody. We have seen the need to deal with the issues of education and prioritize it. On behalf of members of National Assembly, we will collaborate with the county government and also provide bursary through CDF and build infrastructural development towards education like classes,
and what have you. So tutakuwa na mikutano pia katika wards na ile sub counties ili kuweza tena pia kuwaleta washikadau zaidi ili tuweze kupata suluhu ya kuinua hali ya elimu katika katika kaunti ya Busia. Wale wanahusika kila mtu apende kazi yake na kila mtu ajitume kwa ile kazi yake. Ongezeko la idadi ya watu katika kaunti ya Narok imekuwa changamoto kwa kampuni ya maji na majitaka ya Narok ambayo inajulikana kama Narwasco kukidhi mahitaji ya maji ya wenyeji katika sehemu hiyo. Akizungumza na wanahabari, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Narwasco Justus Lemaina alisema kwamba muundo uliopo sasa ulibuniwa mwaka 2015 na una uwezo wa kukidhi mahitaji ya maji ya hadi watu 60,000 huku idadi ya watu katika kaunti hiyo ikiwa takriban 120,000. Treatment plan which was done and completed in 2015. And the projection at that time was by 2020, this town should be having a population of around 60,000 people. But by 2019-2020, we were up to 90 to 100. And now basically being 2023, we could be even up to 120 or 150. That means the projection which was that we can provide water, safe and clean water to a population of around 60,000. Now it has doubled. Na baadhi ya shule ambazo zilikuwa zimefungwa tangu mwaka 2021 kutokana na utovu wa usalama katika kaunti ya Samburu zimefunguliwa. Wazazi wameshauriwa kuwarejesha watoto wao shuleni wakihakikishiwa usalama wao na kwamba hali iko shwari kwa sasa. Haya yanajiri kufuatia mkutano wa mratibu wa kaunti hiyo Henry Wafula na viongozi wa utawala wakiwemo machifu katika maeneo hayo. Tunataka kuhakikishia hawa watoto wetu na wakazi na wazazi wa pale usalama wao. Mwajua tumekuwa na hiyo changamoto, lakini sisi tumesema kama serikali hatutawaachilia. Manake tumejua hata ni nini hawa wanataka. Sio kuja hapa kutisha watu ili hali wako na kule kwao. Kitu kingine, mimi nataka kuwashukuru viongozi wote wa Samburu, viongozi wa kisiasa. Mnaona mambo mazuri ambayo yanaendelea kule Samburu North, huko Baragoi. Hiyo nikiingia hapa mwaka ule uliopita ndio ilikuwa area mbaya sana. Hivi ni area nzuri. Hata sasa tunapanga kwenda kufanya sherehe tukiwa pamoja na governor wetu. Ndio maana ile shule moja kabisa ilikuwa imefungwa tangu 2021 wakati ule uongozi wengine wa Mheshimiwa Lenkula. Mimi mwenyewe nikifika hapo ndio baraza yangu ya kwanza. Mpaka soko. Mimi nashukuru hizi jitihada za viongozi. Machifu ndio wanasimamia usalama kule na wanafanya na viongozi wengine. Taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Asante sana kwa kutazama taarifa hizi. Taarifa zaidi tuungane pamoja mwendo wa saa 1 ambapo nitakuwa na dira ya wiki. Mimi naitwa Ali Manzu, mwanahabari mwenzangu Hassan Juma anakuja kushikilia usukani kwenye kipindi cha Zilizala Viwanjani. Usiende mbali.